The primary goal of our Pilot Impact project was to better understand the psychological impact of raising a child affected by congenital Zika virus syndrome. In February of 2016, the World Health Organization declared a public health emergency over the spread of Zika virus. And at the time, the epicenter of the Zika virus outbreak of 2015 to 2016 was in Brazil, and specifically in the northeastern part of Brazil. This research are taking place in Recife, Pernambuco. This is the most impacted place in Brazil with the Zika syndrome. Our participants in the study were caregivers to children between the ages of 0 and 3 who were born with congenital Zika virus syndrome. This research is important because it's the first time that microcephaly is caused from the Zika virus. So it's important to understand what the families feel and how we can support them to have a better development for the child. Having a child born with significant developmental or medical conditions is a significant stressor for families. And at the time we began this research project, very little was known about the experience of these families and what their support needs were. Então esse estudo ele teve como objetivo de esclarecer um pouco mais sobre a condição psicológica delas, saber suas experiências, as percepções que ela tem sobre os serviços de intervenção que elas recebem, que suas crianças recebem. Então ela tem uma importância não só para as famílias, mas também para a instituição que oferece esses serviços e precisa saber um pouco mais sobre essas famílias. Eu acho que o impacto maior foi receber a notícia que eu teria uma filha com alguma deficiência. E com uma deficiência que ninguém sabia o que era. Eu acho que o impacto maior foi esse. Mas saber que teriam pessoas que poderiam me ajudar e que eu sabia que a gente ia vencer aquilo, eu acho que o impacto foi realmente bom. É tanto que eu estou aqui há 3 anos, eu digo que é a minha segunda casa. Então a gente se tornou uma família, que a gente passa mais tempo com as mães, né, e as crianças de micro, mais tempo na rua do que com a nossa família. Terminou a gente criando a família lá fora, se empoderando e passando para as outras pessoas. Our results highlight a critical need to focus on the mental health of caregivers. We did find that higher depression was associated with lower use of coping strategies. And then we also found that caregivers who had more frequent participation in their child's early intervention program had lower depression, and we think this is because they used more coping strategies. Foi muito importante ter realizado essa pesquisa em parceria com os pesquisadores de Nebraska, porque nós podemos aprender com a expertise que vocês têm no cuidado de família e nós podemos, a partir disso, desenvolver melhores estratégias de enfrentamento no cuidado dos familiares, né? Então, eles que cuidam das crianças a maior parte do tempo e eles estão dia e noite lidando com as dificuldades e a gente precisa desenvolver estratégias para cuidar melhor desses pais, para que eles possam continuar suportando e dando suporte adequado às crianças. The next steps of this work, I really want to work with teaching, training. I think that really the teachers and the mothers needs support. In the future, where I really see this research going is moving from our descriptive findings into intervention. So we're in the process of translating our findings into a support program that can help improve the well-being of caregivers who interact with children with special health care needs on a regular basis.